ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கிறிஸ்மஸ் சீரீஸோட கார்ட் 10 மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் கலர் பேப்பர், பென் அண்ட் க்ளூ. ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் பிலீவ் இன் அ லிட்டில் மேஜிக். அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதுனதுக்கு மேலே லைட்டாக எழுதி போல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கார்டோட பாட்டமில் மேரி கிறிஸ்மஸ் நான் ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்டா கிளாஸ் செய்யறதுக்காக நான் வரைகிற மாதிரி ஒயிட் ஷீட்டில் வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிங்க் கலர் ஷீட் எடுத்து இது மாதிரி மார்க் பண்ணி 2 கர்வ் போட்டு அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் க்ளூ போட்டு அதை ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சாண்டா கிளாஸ்க்கோட நோஸ்க்காக நான் ஒரு ரெட் கலர் ஷீட் எடுத்து அதில் சின்ன சர்க்கிள் கட் பண்ணி க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா சாண்டா கிளாஸோட தொப்பிக்காக நான் ஒரு ரெட் கலர் ஷீட் எடுத்து நான் வச்சு மார்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் போட்டு அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சாண்டா கிளாஸ் தொப்பி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சாண்டா கிளாஸோட தொப்பியை நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு
ஒரு ஒயிட் கலர் ஷீட்டில் ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணி அதையும் அதோட கார்னரில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி சாண்டா கிளாஸோட கண்ணை வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஒயிட்னர் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே லைட்டாக ஒயிட் பால் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன். நம்மளோட சாண்டா கிளாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை இப்போ நம்ம கார்டில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி நான் ரெட் கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு நம்ம கார்டை ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் சீரீஸோட கார்ட் 10 இஸ் ரெடி.